Hello everyone, I am Arindam Ghosh. As you all know, I am an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hekampur, Birbhum. Hope you are all fine and good in these tough times. I was teaching you the history of English language, and in the screen you can see your syllabus of the DSE 4, Discipline Specific Elective 4. In this particular paper, there is literary criticism and history of English language. I have already given you 4 lectures on the history of English language. The first 2 lectures was on the evolution of English language, a brief historical overview of the English language, and also I have prepared a documentary with a voiceover regarding this evolution. Apart from that, I have taken a class on the semantic change, what is semantic shift, and what is the standardization of the English language. Today I will talk about the outgrowing gender bias, the innate gender discrimination that lies within the structure of the grammatical and the lexical framework of the English language. We will try to discuss this gender bias that lies within the language of English. So let us begin our lecture. Before beginning this lecture, I must tell you about the basic conception of language and how language is associated with our daily life. Language is basically, as you all know, is a tool for daily communication. It's basically a tool for communication. It's a sign system used for communication. এক ধরনের চিহ্ন বিজ্ঞান যার দ্বারা মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, that is language. And hence language cannot be used completely disconnected from the society. Language is something that is inextricably interconnected with the society itself. And as we all know from the study of feminism in DSE 3, Discipline Specific Elective 3, that our society is essentially patriarchal in nature. It's a society where male people predominates, and hence language cannot stand in the air, or it cannot lie in the vacuum. It is very much interconnected with the society, and hence any language for that matter can be called quite patriarchal in nature. Some people say that in French there are gender neutral words, many gender neutral words, gender neutral verbs and others, but for example in Hindi language there are no gender neutral verbs. It is generally changed with the use of the male and the female gender, the verb. But English, in the case of the English language, there is an accusation that English is a masculine language. Otto Jespersen himself said that in his famous book on the history of English language, that it's a masculine language. It's full of monosyllables. It's full of muscular structures. The use of the words in the English are very much discriminatory and exclusionary in nature. So this accusation that English language is essentially a patriarchal language, whether there is an outgrowing gender bias that lies inside the English language, we will try to examine in this lecture. But first, let me tell you that language serves as the mirror of the society, inevitably reflecting people's minds or ideology, as well as the culture and the social conditions of a society. So language is basically the mirror of the society. ভাষা আমরা বলতে পারি সমাজের আয়না। আমাদের সমাজে যা প্রত্যেক দিন ঘটছে তারই রিফ্লেকশন আমরা প্রত্যেক দিন ভাষার মধ্যে পাচ্ছি। ফলে আমি কখনোই এটা ক্লেম করতে পারি না যে আমাদের সমাজ যদি এসেনশিয়ালি পেট্রিয়ার্কাল হয়, সভিনিস্টিক, মিসোজিনিস্ট,
একটা গ্রোয়িং হেট্রেড টুয়ার্ডস উইমেন আমাদের সমাজের মধ্যে থাকে, তাহলে ভাষা যে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে, ভাষা যে এই সমাজ থেকে পৃথক হবে, এটা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না। So keeping these things in mind, we can start our discussion on the whether English language is a language based on gender discrimination or not. So historically, patriarchal society has occupied a long period of time in our culture, and hence this reflection, this gender discriminatory attitude, the growing inequality and between the men and the women gender is always there, which reflects in the language. But let me at first give you a definition of gender discrimination. Gender discrimination refers to the unequal treatment of one gender member by the other gender member, especially the male unequal treatment of the male towards the women, which holds that one gender is superior to the other. So gender discrimination is the fact that one gender is superior to the other. It's the unequal treatment of the one gender down to the another. Gender discrimination in language actually strengthens discrimination against women, and also the research on the gender discrimination in language should be made to help people understand gender discrimination in language and form their own views of the phenomenon. So let us first begin with the semantics. What is semantics? Semantics is basically that branch or the field of linguistics which studies the meaning of the words in a language. And the phenomenon of sexism in English is most obvious in the semantics. For example, we can begin with the myth of the Bible, where Eve is being created from the rib of the Adam. আমরা বলতেই পারি যে ইভের যে ক্রিয়েশন, Eve is the representative of the female race, the great primordial mother figure. তার জন্মই হচ্ছে অ্যাডামের রিব কেজ থেকে। So there is a constant accusation of the feminists against the theologists, against the papal supremacists, that when God created man, he placed the man in a leading position while the woman was attached to the man. So the সমাজে প্রথম থেকেই উইমেনদেরকে একটা ইনফিরিয়ার, একটা ডেরিভেটিভ, একটা সাপ্লিমেন্টারি পজিশনে প্রথম থেকেই বসানো হয়েছে, যেখানে একটা পুরুষের রিব কেজ থেকে একটা ফিমেলের প্রথম জন্ম হচ্ছে। So there is a clear record in the Bible, in the Genesis section, that man created the world, the God created the world, of course, and God is a masculine being, and the woman was only created from man's rib. It casts lights on the people, the humble status of the women. And from this mythology we can say words have created accordingly from this Christian sacred book. People take it for granted to use man to mean human beings. In our daily life, the word man has generally been used to denote human beings, whether it be male or female. Manush manei jeno human, Manush manei jeno entire mankind shabdotai is essentially a patriarchal word, and hence words like mankind, man-made, manpower, যেগুলো আমাদের প্রত্যেক দিনের ভোকাবুলারিতে আমরা ইউজ করি, the industry needs a lot of manpower, this particular house needs a lot of manpower to rebuild, নতুন করে তৈরি করতে প্রচুর ম্যান পাওয়ার দরকার লাগে। So man-made, mankind, manpower, those words refer to basically the human beings made by the people and human power respectively, but they have been used to create a kind of gender discrimination and atmosphere of gender exclusion. এটা সবসময় ইউজ করার চেষ্টা, এটা সবসময় ক্রিয়েট করার একটা
চেষ্টা করা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সবসময় হচ্ছে। For example, words like master. What's the meaning of the word master? Master means one who is in a position of the authority, control or ownership is a master. Master are exact opposite gender ki mistress, but the meaning of the word mistress is completely different in this context. Mistress means one who has continuing illegal and illegitimate sexual relationship with a man and is not married to a man is called mistress. Okay, so naturally this growing gender bias, we can easily denote this growing gender bias in the English language. Words like bachelor and spinster, for example, both means unmarried man and unmarried women, but bachelor is male with some positive meaning. Being unmarried is here a personal choice, একটা ব্যক্তিগত চয়েস যে আমি বিয়ে করব কি করব না, এটা পুরুষের ক্ষেত্রে। But the female spinster is a derogatory. Spinster, the word spinster has originally been originated from those one who spins, from the old English language. Spinning of the wheel, যখন স্পিনিং অফ দ্য হুইলের থ্রু দিয়ে একটা আমি কাপড় বা জামা তৈরি করি, তাই মানে স্পিনিং অফ দ্য হুইল, থ্রু দিস স্পিনিং অফ দ্য হুইল কাপড় বা জামা তৈরি করা, অর্থাৎ ইট ক্লিয়ারলি সাজেস্টস the space in which a woman belongs to, the space in which we can easily associate woman, the profession with which we can associate woman. Woman এর কাজটাই হচ্ছে ডোমেস্টিক স্পেস, শুধুমাত্র জামা কাপড় তৈরি করবে। স্পিনস্টার, the word spinster is essentially derogatory, while bachelor is not. For example, governess actually means the woman who teaches a child in a private home. Governess of a private home, governess of a hostel. While governor, the word governor has actually not been changed, and it has been used as a person who is in charge of a large province, colony or state. আমাদের রাজ্যপালকে আমরা গভর্নর বলি, not governess. So governess actually means a woman who teaches a child in a private home. For example, the word witch means Daini, an ugly, eccentric, mad woman, while the word wizard, exact opposite of the witch, wizard means magician. It is not derogatory in nature. The Wizard of Oz. For example, sir, the word sir actually suggests a kind of honorary position, while madam, it actually originated from the word madam actually originated from the prostitute of the brothels. So you can see that there is always a kind of difference between the two genders, though they actually denote equally same things, but the meaning is different, differing from the one gender down to the another depending on the context. So gender discrimination also exists in case of the metaphorical words. There are a lot of metaphors in English that compare women to the food, animals and the plants. For example, cookie, the word cookie figuratively refers to the lovely woman. Old hen refers to the middle-aged women who love to talk together, those who are garrulous. The name of the disaster is also related with women, the direct reflection of sexism. For example, natural disaster ke women der songe tulona kora hoy. For example, in the United States, hurricanes are usually named female names, like Katrina, sweeping the New Orleans and attacked the North Carolina coast in the vicinity is called Ophelia. Ophelia is a Shakespearean character. The other name of the hurricanes is Rita and Wilma. So বুঝতেই পারছো যে কিভাবে জিওগ্রাফিক্যাল ন্যাচারাল ডিজাস্টার, ন্যাচারাল ক্যালামিটিকে ওম্যানদের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। চিরকাল এই আউটগ্রোয়িং জেন্ডার বায়াস, a terrible gender bias, gender discrimination that resides inside the language question. Even for example,
The same word this used in a almost in the same way in a sentence actually becomes derogatory when it is collocated with women. Let us give some example. For example, he is a professional. She is a professional. She is a professional. যখনই বলছি কেন তখন আমার মনের মধ্যে আসছে যে ও মেয়েরাও প্রফেশনাল হচ্ছে। Okay. He is a loose man. He is a loose man. Loose man here refers to the escaper. He is a loose man. He is an escapist. She is a loose woman. যখনই বলছি she is a loose woman, it means she is a prostitute. She is characterless. মানে লুজ শব্দটা একটা নারীর চরিত্রের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে। He is easy to get along with. She is easy to get along with. Here, he actually refers to, he is easy to get along with refers to the male who is easygoing, who is completely relaxed. তার কাছে কার সঙ্গে মিশবো না আমি কিছু ম্যাটার করে না। কিন্তু in the case of a woman, it actually means that she is a street girl. She is characterless. So in this way we can clearly see the gender bias, the exclusionary practice that resides and lies inside language. কিরকম ভাবে ম্যান এবং ওমেনের মধ্যে একটা ডিভিশন, একটা ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েট করা হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে। কারণ ভাষা তো সমাজেরই পার্ট, সমাজ থেকেই তো ভাষার উদ্ভব হয়। Deconstructionists, Western deconstructionists, তোমরা already পড়েছো what is deconstruction. Deconstruction is the study of a particular text, interpretation of a particular text in a different way. Its main aim is to undermine the contradictions that lies inside the text, deconstructing the dichotomies that lies inside the text between the male and the female, between black and white. It always tries to deconstruct the hierarchy that lies inside linguistic construction. ভাষার মধ্যে যে হায়ারার্কি, যে ছোট এবং বড়র মধ্যে যে ডিফারেন্স চিরকাল হয়ে এসছে, সেটাকে এই ডিকনস্ট্রাকশনিস্টরা, ডিকনস্ট্রাকশনের বাংলা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশনের বাংলা হচ্ছে বিনির্মাণ। এই বিনির্মাণবাদীরা চিরকাল এই ভাষার মধ্যে যে ডিসক্রিমিনেশনটা হয়ে এসছে সেটাকে কাউন্টার করার চেষ্টা করে, এই ডাইকোটমিগুলোকে টপসি-টার্ভি করে দিয়ে, ওলটপালট করে দিয়ে। সো they claim that language is essentially phallogocentric in nature. It is logocentric. Logos means the word of God, and phallogocentric means when phallus means the male organ, is being compared with the word, where male is controlling everything. The center of the phallus is controlling everything. There is a combine these two words, phallocentric or phallogocentric. So Western deconstructionists have seen the linguistic construction as essentially a grand narrative created by the phallic construction created by the patriarchal society. So now let us discuss about this kind of gender bias in the case of the word formation, when new word is being created. So we can find also sexism in the lexical formation. The whole human race belongs only to men as mankind. The country is ruled by men as kingdom. We refers to a kingdom because it is being ruled by the king. But when a queen is ruling the country, for example, Queen Elizabeth is ruling Britain, has ruled Britain from actually 1902 to 1837 to 1902, and right now England is also ruled by the Queen, but still there is no such word as queendom. Queendom bole kono shabdo hoy na. There is always kingdom. In politics, there is always politician is referred to as statesman, not stateswoman. And besides, all kinds of career belong to the men, such as businessman, fireman, policeman, postman, busman, not buswoman, policewoman. Some words ending with these suffixes like er, or er contains two genders, such as teacher, doctor, professor. However, people created a negative suffix ending with ess
to correspond with these words, so that these negative suffixes could take place of the positive suffix. For example, actor, actress, create kora hoche actress word pore es suffix diye, host, hostess, count, countess, waiter, waitress. Even the term female is originated from the term male. So in this way we can see how through the construction of the negative suffixes a language is operating. Also sometimes through various use of the endings like e and I, any, feminine, through these suffixes words have been created. For example, Lucy and Stephanie were respectively derived from the male word Louis and Steffi. On the contrary, male name based on the name of the female is very rare. পুরুষের নাম নারীদের নাম থেকে বেরোচ্ছে এটা হয় না, নারীর নাম পুরুষের নাম থেকে তো অবশ্যই বেরোবে, খুবই ন্যাচারাল ব্যাপার একটা। সো লুজি ন্যাচারালি লুই থেকে বেরোবে, স্টিফেনি ন্যাচারালি স্টিফেন থেকে বেরোবে, স্টেফি থেকে বেরোবে। The phenomena that female nouns are derived from the male nouns or male epicene nouns reflect that a woman is usually regarded as a dependent being, dependent on the male. So now let us discuss about various reasons of this gender discrimination in the English language. Many people said that because of the historical division of the historical labor. Many people said that our society was essentially matriarchal in nature from the very beginning. Matriarchal clan of the society controls everything. But later, when in the Pleistocene era, agriculture became a very necessity. And through agriculture means supplying the food, and agriculture means a strong, robust physical structure. Agriculture means you have to produce things from the field. And hence the importance of the male race increased, and women got their own space in the domestic arena. And hence in this way this division of the labor has been created. কৃষি আস্তে আস্তে মেল এবং ফিমেলদেরকে এরকমভাবে আলাদা করে দুটো ডোমেস্টিক স্পেসের মধ্যে আটকে দেয়। সো এটার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সোশিও কালচারাল ফ্যাক্টরস। For example, as said in the Bible, wives is subordinated to your husbands as you are to the Lord. I'm quoting from Holy Bible, Ephesians. So religion also plays, religion is always full of misogyny. Religion is always essentially a patriarchal construction. আমরা জানি ধর্ম essentially একটা পুরুষতান্ত্রিক created structure. And indeed man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for the sake of woman, but woman for the sake of the man. Holy Bible, Corinthians. So when God take Eva in front of Adam, Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. এটা আমারই চামড়া, আমারই হাড় থেকে তৈরি হয়েছে. She shall be called woman, for she was taken out of man. In this way females belong to the males from its origin. In the category of the gender in linguistics, males are accordingly placed before women. So naturally যে সমাজে যে অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা ধর্ম খ্রিস্টানিটি প্রথম থেকেই এটাকে প্রমোট করছে যে মেল থেকেই ফিমেল একটা ডেরিভেটিভ ক্রিয়েচার, সেখানে ন্যাচারালি এটা খুবই এক্সপেক্টেড যে সমাজে এরকমই একটা ডিসক্রিমিনেশন সেই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে থাকবে। সো original language is a symbol system that people use to communicate. Sexism in language is not determined by the nature of language, but because the language users impose their social values and ways of thinking to language. So basically sexism in language means that those who are native speakers of the language, they have imposed their social and cultural values upon the language. তাদের যে মূল্যবোধ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সেটা তারা ভাষার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। The elimination of sexism in English is not only the matter of language itself,
but also the problem of the human mind. So we need to avoid the use of the gender discrimination in language and change our bias. So how we will counter this growing gender discrimination in our language? How we will counter? For example, we should actually replace this discriminatory words with other words. How? For example, everyone can have a happy life if he keeps positive toward whatever comes. এখানে যেটা করতে হবে এই পার্টিকুলার সেন্টেন্সগুলোতে, ফর এক্সাম্পল, আ টিচার শুড বি রেসপন্সিবল ফর হিজ স্টুডেন্টস। তার সবসময় এই যে হিজ এর ইউজ, এই যে জেন্ডার মেল ফর্মের ইউজ তাকে কমানোর জন্য যেটা প্রথম দরকার সেটা হচ্ছে ইউজ অফ দেম অ্যান্ড দেয়ার। সো ইউজ অফ দ্য third person, we could replace the third person singular with the first and the second person. So them or their could be used in this context, and even they can be used with words like people can succeed if given a chance, or we can succeed if we are given a chance. So we people, these words can be used. Teachers should be responsible for their students. এইভাবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ওয়ার্ডগুলোকে যদি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পারসনে রিপ্লেস করা যায়, তবেই আস্তে আস্তে এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের পরিমাণ হয়তো খানিকটা হলেও কমবে। So you have to avoid using the words demeaning the women. For example, there are many words that have been used deliberately to demean the women and to suggest the lower position of the women, or the fact that women are always protected by their male counterpart. সবসময় উইমেনদেরকে প্রোটেক্ট করবে তাদের মেল কাউন্টারপার্ট। So words like, for example, beach. Beach, the word actually alludes to the bad woman or characterless woman. Trot means derogatory old woman. Hen means nosy middle-aged woman. Hag means ugly old hag, almost a witch, dying. So এই যে essentially biased words denoting a bad quality of a woman, we have to eliminate these words and to create some words to avoid sexism, such as the neutral abbreviation of the newly coined words miss, ms. Ms means miss and mrs both. So because our society always regards, the Western society regards marriage as a privacy. So women also, they have their choice of not to expose their marital status. So hence the words like ms have been created. So it is not gender innateness that causes the inequality between men and the women in the real life, and lower ability of the woman than man, but by the environment that they are exposed to. So there is no such thing called the inequality, gender innateness. A female is not a weak character from her birth. She becomes weak because of the value system inculcated by the society. So this is the creation of the environment, the ambience in which a female belongs to. It is the result of the strengthening of the traditional culture. দিনের পর দিন ধরে আমাদের এই ট্র্যাডিশনাল সংস্কৃতি ওমেনদের উপরে এটা চাপিয়ে দিয়েছে, জোর করে বাধ্য করেছে এটা করতে। And hence we are supposed to eliminate the phenomenon of the gender discrimination in language. It is our responsibility, our innate responsibility to remove this gender bias from the society through the proper use of the language. And besides, it is necessary to get rid of the misunderstanding of the sexual discrimination, realize the neutralization of the language, and improve language awareness. আমরা নিজেরাই পারি এই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করে এই বায়াসড ওয়ার্ডসগুলোকে ডেইলি লাইফে কব ইউজ করে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা যেটা ইউজ করছি প্রত্যেক দিন তাকে অনেক বেশি জেন্ডার নিউট্রাল করে তুলতে। বারবার বলছি, language is the reflection of the society, so you have to ponder over how to use your language in a gender neutral manner. So how to avoid it? Here is some of the examples.
L1 linguistics language 1 যে সিলেবাসে সেখানে এরকম প্রশ্ন অনেক সময় পড়ে। So how to avoid the outgrowing gender bias or gender discrimination in language? Use gender neutral terms whenever possible. For example, use people and words like humanity instead of mankind. Use words like workforce or employees instead of manpower. So a huge workforce have been employed to create a multi-story building, not manpower. So you have to staff your office or to run, to operate. You have to use these gender neutral words, not to man the office. To man the office would be essentially a gender discriminatory word. Use the words like begetting, procreating, fostering, not fathering. Use words like caring, nurturing, and not mothering, because in case of the fathering and the mothering, you are actually imposing certain essential conditions to the reproductive mechanism. যে মা মানেই সন্তানের যত্ন নেবে, মা মানেই নার্চার করবে, ওয়াইফ মানেই নার্চার করবে, মেল মানে নার্চার করবে না। এই যে ডিসক্রিমিনেশন, এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। ইউজ ওয়ার্ডস লাইক ফায়ার ফাইটার, নট ফায়ারম্যান, পুলিশ অফিসার, পাবলিক সেফটি অফিসার, নট পুলিশম্যান, পোস্টাল ক্যারিয়ার, পোস্টাল ওয়ার্কার, নট পোস্টম্যান। ইউজ চেয়ার, use chairperson, not chairman or chairwoman. So these are some of the examples. So for example, student actors and actresses will perform Othello. Not you have to use, instead of student actors and actresses, you have to use student actors will perform Othello. So in this way you can actually save the English language from being gender discriminatory. So ami a particular lecture I have discussed about the outgrowing gender bias in the English language. Many critics, many linguists call English language as a masculine language because of its Teutonic and Germanic origin. English language is a Teutonic language derived from the Germanic variety of the Indo-European family of languages. It is essentially muscular in nature. We can clearly find the use in the use of the monosyllabisms in the vocabulary and in the others. But basically, language is always a reflection of a society. It's a mirror of a society. If a society is essentially patriarchal, it will definitely reflect in the language. ভাষার মধ্যে তার প্রভাব পড়বে। So language also always carries the value systems, the environments, the historical constructions in which it was created, and hence language always essentially bear these baggages. এই ব্যাগেজের ভারগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে চিরকাল থাকবে, ভাষার মধ্যে থাকবে, এই সমাজের রিফ্লেকশন। আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে পড়েছি কিভাবে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ইন ল্যাঙ্গুয়েজ সেম্যান্টিক্সের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। সেম্যান্টিক্স মিনস দ্য স্টাডি অফ দ্য মিনিং সিস্টেম। কিভাবে বিবলিক্যাল মাইথোলজি থ্রু দিয়ে চিরকাল ওম্যানকে একটা ডেরিভেটিভ ক্রিয়েচার হিসেবে রাখা হয়েছে। ওয়ার্ডস লাইক ম্যানকাইন্ড, ম্যান-মেড, ম্যান পাওয়ার হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড in order to refer to the human beings. Okay, so we have also seen kibabe various opposite gender terms have been created to suggest something derogatory, and the male counterpart suggesting something positive while the female suggesting the negative one. Governess, I've given you already examples, means woman who teaches a child in a private house, while governor means Rajyopal. The meaning of the governor has not been changed. In charge of a province or colony or a state. So আমি ন্যাচুরালি দেখিয়েছি যে কিরকম ভাবে মানে হি ইজ আ প্রফেশনাল অ্যান্ড শি ইজ আ প্রফেশনাল, তার মধ্যে একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে। অ্যান্ড অলসো ইউজ অফ দ্য ভেরিয়াস ওয়ার্ডস লাইক ফর এক্সাম্পল ওল্ড হ্যাগ, ফর এক্সাম্পল বিচ, ফর এক্সাম্পল হোর, এগুলো কেমন করে দিনের পর দিন ধরে ইউজ করা হচ্ছে একটা ডেরোগেটরি ক্যারেক্টারলেসনেস অফ দ্য ওমেনকে সাজেস্ট করতে। তো এইরকমভাবেই আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ডিসক্রিমিনেটরি ফাউন্ডেশনের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
এটাকে সেখান থেকে ভাষাকে উন্মুক্ত করতে, সেখান থেকে লিবারেট করতে আমাদেরকে কেমনভাবে ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করতে হবে এই জেন্ডার নিউট্রাল টার্ম ইউজ করে, সেটা আমি আমার এই লেকচারের মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করলাম। সো থ্যাংক ইউ অল। দিস ইজ the third section and the last section of the section A, evolution of the English language. এই সেকশনটা আমরা শেষ করলাম। semantic change, standardization of the English language and outgrowing gender bias শেষ করলাম। পরবর্তীকালে সেকশনে আমি সেকশন সি পড়াবো, enrichment of the English language. I will come to the section B later on because historically section B একটু পরে আসছে, of the Latin influence and the French influence. ল্যাটিনের পরে খ্রিস্টানাইজেশন অফ দ্য ব্রিটেনের বাইবেল এবং শেক্সপিয়ার আসছে। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনফ্লুয়েন্সটা আমি পড়িয়ে নেব, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। সেকশন সিটা পড়িয়ে নিয়ে সেকশন বিতে আসবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ, উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লেকচার। বাই বাই, till then stay well, stay safe and study well because your examination is coming. We don't know when, but you have to prepare yourself for the examination. And apart from the examination, you should study your syllabus because it is essentially connected with your skill. তোমার স্কিলের সঙ্গে তুমি একটা কতটা জানো, তোমার জ্ঞানের ওপরেও কিন্তু সিলেবাসের উপরে তোমার দখলটা ডিপেন্ড করছে। ফলে এটা তোমার সারা জীবনই কাজে লাগবে। ফলে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করো, এটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের জন্য। ভালো থেকো। See you in the next lecture on the Latin influence, French influence and Scandinavian influence. Till then, bye.